Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th standard social science day 3 part 2ல நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது civics chapter wise important 2 mark questions. இந்த கேள்விகள் மட்டும் படித்தால் போதும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு. சரிங்களா? So let us go to the video. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் தான் you will be able to get a வெற்றி, my dear children. So unless you have a முயற்சி and பயிற்சி you will not be able to get வெற்றி. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best exam of your life, my dear children. ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதினாலும் அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்னு நினச்சி எழுதிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப், மை டியர் சில்ட்ரன். Your journey towards your dream has begun. So you are going to write a public examination. So hence your journey has started. Let's go to the video. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவிக்ஸில் மொத்தம் 2 marks கொஷின்ஸ் மொத்தம் ஒரு 9 கேள்விகள் நீங்கள் படித்தா மட்டும் போதும். ஸோ சாப்டர் 1ல 2 கேள்வி, சாப்டர் 2ல 2 கேள்வி, சாப்டர் 3ல 1 கேள்வி, அண்ட் சாப்டர் 4ல 3 கேள்வி, அண்ட் சாப்டர் 5ல 1 கேள்வி. ஸோ மொத்தம் 9 கேள்விகள் நீங்கள் மட்டும் படித்தா definitely you will be able to get a record marks for that. So with this I hope உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்ல போறேன்றது. So before that questions நம்ம இந்த 9 questions பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி before that I want to tell you that please subscribe to Tirumala Max YouTube channel, and we are going to update all the exam updates for your 10th standard students. That will be very useful for your public examination for the year that you are going to write now. So with this I will be able to go for the next slide, that is for chapter number 1 questions. Please stay tuned. So chapter 1. So chapter 1ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா list out the fundamental rights guaranteed by Indian Constitution. So என்ன சொல்றாங்கன்னா list out the fundamental rights guaranteed by Indian Constitution னா ஜூலை 2023ல இதை கேட்டிருக்காங்க. And then what are the classical languages in India? இந்தியாவுடைய கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் என்னென்னன்றதை பற்றியும் எழுத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இது இந்த 2 மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும். ஒன் இஸ் லிஸ்ட் அவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேரண்டீட் பை இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஜூலை 2023, அண்ட் வாட் ஆர் த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் இன் இந்தியா ஏப்ரல் 2023 and July 2022. So let us go to the next chapter, that is chapter number 2. So chapter number 2ல பண்ணன்னு பார்த்தீங்கன்னா what is the qualification of judges of Supreme Court? So Supreme Courtல இருக்கிறவங்களுடைய qualification என்ன? How was President of India elected? So என்ன சிம்பிள் கேள்வி, அதாவது ஜட்ஜு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்ற பற்றி தான் அந்த கேள்வி. தென் how was President of India elected? ஸோ President of India வந்து எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறோம், ஸோ அவரை எலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான தகுதிகள் என்ன, யாரால் எலெக்ட் பண்ணுறோம், அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கொஷினை நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படிங்க. ஸோ மே 2022 ஒன்று, இன்னொன்று செப்டம்பர் 2020. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ சாப்டர் நம்பர் 3. ஸோ வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த ஹை கோர்ட்? ஹை கோர்ட்டோட ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன? வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் த ஹை கோர்ட்? ஸோ இந்த கேள்வி வந்து செப்டம்பர் 2021ல் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. திஸ் சீம்ஸ் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். வை? பிகாஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்கிறத இந்த ஒரு கேள்வி தான் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ ப்ராபப்ளி இஃப் தே ஆஸ்க் தட் கொஷின், ஸோ 100% திஸ் கொஷின் வில் கம் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் இந்த ஆன்சரை நீங்கள் வந்து படிக்கிறது very important from my point of view. So you please read this particular question for your public examination, and to read well and get the regular marks, that is the high marks what we are expecting from all the students. I need all the students to get 100% marks for your examination, my dear children. So that's the way that's why we are updating all the information for you to get the marks which is required for your public examination. So you have to follow all these instructions so that you will be able to get the marks which is required for you to score during the period that you are going to write, which will help you to get the total marks as well as the required marks which is expected from your side also, my dear children. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel, and let us go to the chapter number 4.
ஸோ சாப்டர் நம்பர் 4ல பார்த்தீங்கன்னா first question, mention the main tools of foreign policy. So mention the main tools of foreign policy என்னென்ன, ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸோ மென்ஷன் த மெயின் டூல்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பாலிசியில் என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் செப்டம்பர் 2020 அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் சார்க். ஸோ லிஸ்ட் அவுட் த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் சார்க்னா என்ன, ஸோ அது என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் இருக்குது, சார்க்கு சார்ந்து இருக்கிற கம்பெனிஸ் என்னென்ன, கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன, ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரிங்க, ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸோட நேம்ஸ்லாம் எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஸோ திஸ் சீம்ஸ் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். தட் இஸ் ஜூலை 2023 அண்ட் மே 2022 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சார்க் இஸ் த கொஷின். ஈவன் இஃப் தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் இன் 2 mark, they will ask in 5 mark question. So if it comes in 5 mark, it will not be there inside 2 mark. So if it is in 2 mark, so 5 marks இருக்காது. ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த கேள்வி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம். ஸோ ஐ ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் யூ, ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் திஸ். ஜூலை 2023 அண்ட் மே 2022 கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் அவுட் த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் சார்க். ஸோ தட் வாஸ் ஆஸ்க்ட் இன் ஜூலை 2023 and May 2022. And the next question is also very very important. List any 4 guiding principles of Panchashil. ஸோ ஏதாவது 4 பிரின்சிபல் ஆஃப் பஞ்சஷீலை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து செப்டம்பர் 2021 கேட்டிருக்காங்க, ஜூலை 2022 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ லிஸ்ட் ஆர் எனி 4 கைடிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் பஞ்சஷீல், செப்டம்பர் 2021 and July 2022. This is also one of the very important question. So the first and final most, the last question is, this is also one of the very important question. Chapter 5, mention the member countries of BRICS. So mention the member countries of BRICS ன்னு சொல்கிறாங்க. பிரிக்ஸில் இருக்கிற மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன, அது பிக்கு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும், ஆர் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும், ஐ இருக்கும், சிக்கு இருக்கும், எஸ்ஸுக்கு இருக்கும். ஸோ அதை அந்த கண்ட்ரியோட நேமை ஃபுல்லாக எழுதணும் நீங்கள் பிரிச்சு. ஸோ திஸ் வாஸ் ஆஸ்க்ட் இன் April 2023 my dear children. ஸோ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் மிட் டேர்மில் வந்திருந்தது. தென் ஆஸ் வெல் as குவார்டர்லி அண்ட் ஹாஃபர்லி ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் இந்த கேள்வி வந்தது. ஸோ அதனால தான் ஐ எம் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் திஸ். ப்ளீஸ் ஸ்டடி திஸ் பர்டிகுலர் கொஷின். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கெட் த மார்க்ஸ் விச் இஸ் required. And one more thing I want to tell you, we have given enough details about the exam updates, like choose, that is also uploaded, and fill up is uploaded, distinguish is there, timeline is there in separate video, maps is there in separate video, and also 2 mark question, book inside question, book 2 marks inside question, and 5 mark inside question, 5 mark question, and all categories like distinguish, give reasons and other aspects, and whatever aspect is there, everything was there in my video. So this will help you to get the marks which is you're trying to get, that one. So will boost you to get to score a very good marks, my dear children. So with that, I hope in the video புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Trimala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And also I want to tell you that we are planning to give science study plan which is going to start in another 2 days time. So from 6th to 10th there is a study plan for science, and 11th to 15th there is another study plan is for maths exam, and 16th to 20th is English study plan, and from 21st to 25 is Tamil study plan, and the next day you are going to write a public examination, my dear children. So that's why we have planned like this, so that will be helpful for you to write the public examination. So this is the 3rd day for you. The social science is going on. Today is 2 mark questions you have to read, and then the next day is 5 marks, and the final day will be the one which you have to write the all previous year question papers that will help you to score the required marks. So with this, I hope இந்த 5 சாப்டருக்கு உண்டான எல்லா கேட்டகரிஸும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 25 வரை உங்களுக்கு இந்த படிப்பு திட்டத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்.
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா definitely you will be able to get a very good mark, my dear children. So with this, I wish you all success in your examination. Before that, please subscribe to Tirumala Max YouTube channel for more exam updates which will be useful for you to get the required marks in your career, my dear children. With this, I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Thank you so much. Bye. See you.